large economy. For the small economy that we learned last week, we say the economy is so small, so that means it cannot control the world interest rate. So that it got to take the world interest rate as given. In another words, you say the interest rate in the economy is equal to the world interest rate. So when the world interest rate changes, as so does with the domestic interest rate. However, for the big economy, since the economy is big, it can influence the interest rate. So rather than taking the world interest rate as given, the economy can determine its own interest rate. Okay, so that's the key assumption of the model is that interest rate is determined inside the economy. This model takes the interest rate as the macroeconomic variable that can be changeable. Okay. Now, for the large open economy here, we assuming we got the free flow of the capital. So the government has no restriction at all on the movement of the capital. Now the capital can be freely flow in. When we got the capital flow in, that is referred to the case when the foreigners want to make investment in the domestic country. Is it okay? So when foreigners make investment in the country, the money will flow into the country and presented as the capital inflow. Now do the same thing if the domestic resident want to invest abroad. So the money will leaving the country and that presented as the capital outflow. So in this model, what the government do? The government allow the money to be freely flow in or out of the country. If the foreigner want, they are allowed to invest in the country without any restriction. Again, if the domestic residents want, they are allowed to invest overseas. Right? So here we got free flow of capital, meaning the money is allowed to flow in or out freely. Right? So that are the main key assumptions of this model. Now, if you look at the name ISLMBP, the name of the model suggests this model make up of three groups, isn't it? The IS group, the LM group, and the BP group. So of the three groups, the two groups IS and LM are familiar to you already. Bạn nào bật cái record em tắt đi. Ở phòng đào tạo họ không cho dùng không cho record bài giảng, thế nên chúng ta không record bài giảng em nhé. The IS, okay, you look at the words IS and LM. Now this one is different from IS star and LM star. Okay, so what is the difference? Now you remember that you learned in the chapter number 6, we learned the ISLM model. So the IS and LM show the combination of the output and the interest rate. Unlike the Mandel-Fleming model with the star, okay, IS star and LM star, that one shows the combination between the output and the exchange rate. All right, so you got to be clear. Without or with star meaning different, okay? So in this model, we got the IS and LM. So the IS curve, I repeat it again, show the combination between the output and the interest rate, where the gross market is in equilibrium. Now, this economy is open. So the open economy got four sectors. What are they? The household, the firm, the government, and the foreign sector. The first one, the household. What the households do? The household demand for goods, isn't it? The household enter into the goods market and they purchase goods. When the household purchase the goods, that is for the purpose of the consumption. So
when the household purchase the goods, we call consumption. Now, the firm purchase the capital goods. Okay, so the firm enter the goods market to purchase the capital goods. Capital goods just like the machine. Okay, so when the firm purchase the machine, we call the firm make investment. So the component I here present the firm demand for capital goods. Now come the government. The government purchase the goods called government spending. Now you got to, again I remind you, the government spending here make up of the two components. The first one is the government consumption and the second one is the government investment. The government consumption and the government investment together make up what we call government spending. Now, government investment is the public investment, which is different from the firm investment. Firm investment called private investment. Is it clear? So the I here present private investment made by firm. Government investment is the public investment included in the G. Okay, not the I. Is it clear? Now we got the foreign sectors. The foreign sector demand for the goods produced domestically. So this one present as the country export. At the same time, the foreign sector provide us with their goods produced. So that one is the import. The difference between the export and the import make up the first component, which is the net export. So when we add up the demand for goods by all four sectors in the economy, that's what we call aggregate expenditure. Now, the goods market is in equilibrium when the total output is equal to aggregate expenditure. So this equation describes the IS curve. What is it? The RM curve. The RM curve shows the combination between the output and the interest rate when the money market is in equilibrium. Now see, the money market make up the two sides, the real money supply and the real money demand. The real money supply equal to the nominal money supply, the MS, divided by the price level. Now, the real money demand. Now, who demand for money? Again, people, the household. Okay, the people demand for money, meaning the people want to hold money. What they want to hold money? What for? They hold money because they want to purchase the goods. That's it. So, how much money that people want to hold depend on how rich they are. The richer they are, they give up the opportunity to lend the money to earn the interest rate. So interest rates become the opportunity cost of holding money. Here's the rule. The higher the interest rate, the more likely people want to lend and they want to hold less money. So that means the money demand here depends negatively on the interest rate. Okay, so this one are familiar to you already. Okay, I just repeat it, just remind you. So what is new? The news is the BP curve. Now, by definition, BP curve shows the combinations between output and the interest rate when the private balance of payment is in equilibrium. So, if you want to know the BP curve, firstly, you need to know the concept of the private balance of payment. Okay, so that's firstly, we check for what is the balance of payment. Now, think about the open economy, what the open economy does. The open economy involves with the transaction with the rest of the world in two ways. Now, the economy buy
or sell goods to another country. So we call export and import. So for that, the economy involved in what we call the international goods market, international product market. Now, the open economy invests overseas and also receive the foreign investment. So we call the economy get involved in the world capital market. So when the open economy get involved in the world product market and world capital market, that we got the exporting and importing as well as the flow of the investment. So what we do, we will record all of those transactions. Okay, we got to record the transaction that the country make with the rest of the world. So here, balance of payment is the record that can keep all transactions that one country make with the rest of the world. Okay, so that is the definition of balance of payment. Okay, cán cân thanh toán. Now, the balance of payment comprises of 3 accounts. They are the current account, tài khoản vãng lai, the capital account, tài khoản vốn, and the official reserve transaction account. Cái này gọi là tài khoản giao dịch dự trữ chính phủ. So the balance of payment make up of 3 accounts. Then we go into each in turn. So firstly, what is the current account? Now, current account record all current non-financial transaction between a country and the rest of the world. So they including the first one is the trade balance, the net export. So the trade balance here is the net export, the difference between the value of the export and value of the import. Now, you got to be clear that when we say export and import, we mean we export and import both goods and services. Okay, so includes 2, okay, goods and services. Now, goods is already too familiar, okay. Goods are, for example, okay, tangible product, okay. What about the service? The country can export tourism service. Okay, when we got the foreigner, okay, foreign tourists go to the country, so that means the country export tourism service. The country can export education service or health care service. So for the trade balance, we remember the value of goods and services exported. Okay, so the value of the export for goods and services. Now, minus the value of goods and services imported. So that is the first component in the current account. The second component is the net foreign investment income. Now, net is the difference. The difference between the income that domestic resident receive from investment overseas and the income paid to the foreigner on their investment in the domestic country. So maybe I take the example. Think about this, the case. If the Vietnamese resident invest overseas, for example, if the Vietnamese resident purchased the Microsoft share, Microsoft, okay, is there in the US, so that when the Vietnamese resident purchased the Microsoft share, meaning Vietnamese resident invest in the US, isn't it? So when you purchase the company share, you expect to receive the profit. So the profit that paid to the shareholder called the dividend. So when the Vietnamese resident received the dividend on the Microsoft share, that presented as the income received from investment abroad. Okay, who received it? Domestic resident receive it. Receive what? Receive the income on the investment they make overseas.
Is it clear? Now, what about if the American investor purchased the Vinamilk share? So when the American investor purchased the Vinamilk share, it's the foreign investment, okay? The foreigner make investment in our country. So again, when the American investor received the dividend on the Vinamilk share, that presented as the income on the investment, okay? Income paid to the foreigner on their investment made in the domestic in our country. Is it clear? So that's the second component. Now, the third component, unilateral transfer. Transfer, okay? You see, we got two types of the transfer payment. The first one is the public transfer payment, and the second one is the private transfer payment. Now, public transfer payment is the government, okay, the government giving subsidy, okay, that is the public transfer payment, like the government gives subsidies to the poor. Now, when the poor receive the subsidy from the government, they do not need to do anything in return, isn't it? So, transfer payment is the free money given without anything in return. So, what about you? Now you are full-time student. So, full-time student, meaning you suppose all of your time to study. So, no time left for doing other things like to work, isn't it? So, without working, you got no income. So what you got to do, you got to rely on your parents. Okay, the parents support you with the money. So in this case, when the parents give, okay, the children money, the children do not do anything in return. Is it correct? So that's what we call private transfer payment. Free money given without anything in return. Now, so in this context, what happened? The government, okay, public transfer payment, okay. Now, the government in different countries can make, okay, the transfer among themselves. For example, the Vietnamese government received the ODA from Japanese government. The Vietnamese government give the ODA to Laos government. So when we receive the transfer, that presented as the transfer received from abroad. Okay, like when the Vietnamese government received the ODA from the Japanese government, this one is called the transfer received from abroad. And when the Vietnamese government give the ODA to the Laos government, that one called the transfer given to foreigners. So that one is the official transfer made by the government. Now, what about private transfer? Suppose that the Vietnamese, okay, what they do, they go overseas to work. So Vietnamese worker working overseas, and then they earn money, they send money back home to their relative. Okay, so when the worker, the Vietnamese worker overseas sending home the money, that we call transfer. Okay, received from abroad. Is it clear? Again, if the parent, okay, they send money to the children who study abroad, that one called transfer given to overseas. Now, so unilateral transfer is the difference between transfer received from abroad and the transfer given to foreigners. So the current account make up of the three components: trade balance, net foreign investment income, and unilateral transfer. Now, of the three components here, the trade balance make up the majority. Okay, so the trade balance make up the majority, meaning that the rest two here, okay, can consider as insignificant. Now, so for that reason, in our model, the ISLMBP model, we assuming
the current account is equal to the trade balance only, and we ignore the two components here, just for the simplification, okay? To simplify things. In the reality, the account got three components. However, the trade balance make up the majority. So you're assuming for the purpose of the model only, the current account equal to the net export, which is the trade balance. Now, the capital account. The capital account measures the international flow of financial capital and assets, including real assets and financial assets. Now, real assets can be the real estate. It's like houses, okay? Flat or land, that we call the real estate. The capital account got two components, which are CI and CO. Now, CI capital inflow is the purchase of the domestic assets by foreigners. That is referred to the case the foreigner make investment in our country. So money flow in. They purchase the assets, meaning they got to pay the money, so money flow in to the country. CI. Capital outflow, money flowing out. Okay, the money leaving the country. Refer to the case when the domestic resident purchase foreign assets. That is the case when the domestic resident invest overseas. So we can write like that. The capital account equal to CI minus CO. CI minus CO. Okay, so this one is the equation for the capital account. Now, the third account, the official reserve transaction account. This one records the transaction by the central bank, leading to the changes in government foreign reserve. Now, if you remember last week when we studied the fixed exchange rate system, the fixed exchange rate system is the system where the central bank determine the exchange rate and then they intervene in the foreign exchange market in order to keep the fixed exchange rate. So when the central bank intervene in the foreign exchange market is when they're selling or buying domestic currency, isn't it? So the central bank selling or buying domestic currency, meaning the central bank buying or selling foreign currency. Now, so when the central bank sell or buy foreign currency, that means it change the foreign currency reserve. So in order for the central bank to get intervention in the foreign exchange market, they got to keep the foreign reserve. And when they're selling or buying the foreign currency, that will change their reserve. And that one would be recorded in the official reserve transaction account. Các em nghe có ổn không? Có cần hỏi gì không? Hello. Mọi người em nghe có ổn không? Có. Được ạ. Có. Ok, tốt. Now, so the balance of payment make up of the three accounts. Then what do? You add them up. Okay, so balance of payment equal to the current account plus capital account plus official transaction account. Now, the sum of these must be equal to 0 because balance, okay, the word balance meaning the sum of the three accounts must be equal to 0. Now, you look at this one here. Official transaction account. Official refer to the government, the public. So if we drop this account here, okay, if we drop the official reserve transaction account, that means it exclude the public. That leave us the current account and capital account only. So the sum of the current and the capital account
without, okay, the third account here, called private. Okay, private. Private means non-government. Is it okay? Private. Private balance of payment. So private meaning you got to exclude the government. So that account is the government account. You got to exclude it. So once you exclude it, that means you only got the current account and the capital account. Okay, so this one called the private balance of payment. Okay, so that is the definition. Now, we can go on to look at the BP curve. BP curve, by definition, shows the combination of output and the interest rates when the private balance of payment is in equilibrium. So, private balance of payment is the sum of the current account and capital account. Now, in equilibrium, meaning the sum must be equal to 0. So this one becomes the equation of the BP curve. Okay, so maybe what I'm doing here, I write down the equation of the three curves. Okay, the IS, LM, and the BP. Now, the IS equation is the equilibrium in the gross market. So let Y equal to AE equal to C plus I plus G plus NS. So this one is the equation for the IS curve. The equation for the RM curve is the equilibrium in the money market. So we got the nominal money supply divided by the price level equal to the money demand, which is function of the income Y and the interest rates R. So this one is the equation for the RM curve. Now the equation for the BP curve shows the private balance of payment is in equilibrium. So the private balance of payment is the sum of the current account. Now, as I said, the current account makes up of three components. However, the trade balance takes the majority. So we assuming the current account is the net export only. Okay, so that is the current account. Plus the capital account, which is the difference between CI and the CO. So the private balance of payment is in equilibrium, meaning this the sum of the two equal to 0. Alright, so here is the equation for the BP curve. So the ISRM-BP model make up of three curves with the equation. Now, the IS curve and the RM curve is already known. So the IS curve is downward sloping, the RM curve is upward sloping. Now it's the time to derive the BP curve. Okay, so we check for the BP curve. BP curve is the sum here, the current account, and S plus the capital account, CI minus CO equal to 0. So we look at each account in turn. So first, look at the current account. Now, the current account is the net export, which is the difference between the export and the import. Import, however, depend positively on the income. So that means, think about yourself. Now, if your income is increasing, you want to buy more of the foreign goods, isn't it? Think about in Vietnam situation. You see now, when the Vietnamese people, okay, the income of the Vietnamese people increases. Now, you see, more and more people can be able to purchase the foreign cars, isn't it? Before, the number of the people who own the foreign car is only few, but today, now, okay, a lot of them. A lot of them can own foreign cars. So that means when the people income increases, they become richer. They be able to buy more of the foreign goods. So the import depends positively on the income. So here the question is that when the income increases, okay, so when income increases,
then import increase. Import increases. Okay, that leads to export. Net export decrease. Now, can you see the negative relation here? The negative relation between the income and the net export. Net export is the current account. So the conclusion that there is a negative relation between the current account and the income level. Okay. Now, check for the capital account. The capital account is the difference between the CI and the CO. Now think about this. CI is refers to the case when the foreigner wants to purchase the domestic assets or they want to invest in the domestic country. You might think of as the case when the foreigner lend money to the country. So if you are the lender, you lend the money, you receive the interest rate, isn't it? The interest rates then become the reward, okay, to your lending. So here, you want to have low or high interest rates if you are the lender? Answer? You want to have low or high interest rates if you are the lender? High interest rate. High. Yeah, you want to have high, isn't it? So my question, if the domestic interest rate increases, then now the foreigner wants to lend more or less to the country. Domestic interest rates increases, then the foreigner wants to lend more or less to the country, to our country. More. That means CI increase or decrease. CI is a foreign investment. It refers to the case when the foreigner lends to our country. So when the domestic interest rate increases, more foreigner want to lend to the domestic country, isn't it? That causes the CI to increases. Okay, now, what about the domestic resident? Okay, think about this. Domestic resident got two choices. They can lend the money at home, or they can lend the money abroad. So the decision to make where to lend the money depending on the comparison of the interest rates between the home and foreign interest rates. So if the domestic interest rate increases, you are the domestic resident, do you want to lend more or less at home? You want to lend? Less. Oh, you see, domestic interest rates increases, so you are the domestic resident. Since the domestic interest rate increases, meaning it's better to lend more at home. Okay, because the lender wants to have higher interest rates. So here the case, the interest rate increases. So the domestic resident wants to lend more at home. Is it clear? Now, if the domestic resident lending more at home, meaning they got more or less money to lend overseas. They lend more at home, so they lend Less. Yes, less overseas. Now they lend less overseas. That means CO. CO is the lending overseas. You decrease. Yes. Okay, can you see that? So if the interest rate, domestic interest rate increases, the CI increases and the CO decreases. Now, so together, what happened to the CI minus CO then? CI minus CO, what happened? Increase or decrease? CI up, CO down. So that means CI minus CO should. You see, CI increase, CO decrease. So that means
CI minus CO should Increase. increase. Yes. Now, so can you see the positive relation now? The positive relation between the interest rate and the CI minus CO is the capital account. Okay, so conclusion is there is a positive relation between capital account, this one, CI minus CO is the capital account, and the interest rate. Okay. Now, we got three situations. For each account, the current account net export equal to export minus import. It can have three possibilities. If the net export is positive, then the current account is in surplus. Okay, so it's say current account surplus. If the net export is negative, then the current account is in deficit. And if the net export equal to zero, we call balance current account. Now, you can do the same thing with the capital account. So we look at the value of the CI minus zero. Then we can say three situations. CI minus zero greater than zero, capital account surplus. CI minus zero less than zero, capital account deficit. And CI minus zero equal to zero, balance capital account. So what I'm doing next? I add up the current account and the capital account. Okay, so I add up. Now, I add up. Net export is the current account plus CI minus CO is the capital account. Now, so when I add up here, this one is the private balance of payment, isn't it? Balance of payment. Okay, so private balance of payment equal to the sum of the two accounts. Now, we got three cases. The first one, if this one is positive, if the sum is positive, now then we call private balance of payment surplus. Okay, so private balance of payment surplus when the sum of the current account and the capital account is greater than zero. Now, the second situation is if this one is negative, then we call private balance of payment deficit. And the third one, if the sum equal to zero, now we call private balance of payment is in equilibrium. Okay, so private balance of payment is in equilibrium when we got an x plus ci minus c equal to zero. And this one is the equation of the BP curve, isn't it? The BP curve shows us that the private balance of payment is in equilibrium. Now, the next question, I might ask you that when we got the third case here, okay, when we got the third case here, that is when the nx plus ci minus co equal to zero. Now, how many situations that we can have now? You look at the two accounts, current account and the capital account here. The sum of them equal to zero. So that means we got three possibilities. Tell me what are the three possibilities. Em nhìn nhé. Ở đây nhá, chúng ta lấy tổng của tài khoản vãng lai và tài khoản vốn nó bằng 0. Vậy có 3 khả năng xảy ra đúng không? Em nhìn vào cái 3 khả năng đó là gì? Đối với tài khoản vãng lai và tài khoản vốn mà thỏa mãn cái điều kiện này, thỏa mãn phương trình này.
Nhìn vào đây, mình ra vừa mới xem. Đó, ba khả năng đó là ba khả năng nào? Nhìn cái tài khoản vốn và tài khoản vãng lai ấy, em thử hình dung xem ba khả năng nào mà thỏa mãn cái điều kiện tổng của nó bằng không. Đọc đi. Khả năng thứ nhất là gì nhỉ? Cả hai tài khoản bằng không. Okay. So the first possibility that net export equal to CI minus CO equal to 0. Okay, so this one is the easiest one. Okay, so that's the first possibility. Now, second possibility is what? Look at this one here. The second possibility is what? NX is greater than 0 and CI minus CO is negatively. Yes. So in this case, you say the NX, okay, greater than 0. And this one is the current account in surplus, isn't it? So in order for the sum equal to 0, that means the capital account must be in deficit. Can you see that? So you see the current account in surplus must be offset by the capital account in deficit. So the sum equal to 0. Các em có nhìn thấy không? Ở đây nhá, cái tài khoản vãng lai nhá là thặng dư thì nó phải bị triệt tiêu bởi tài khoản vốn thâm hụt thì tổng của nó phải bằng không. Ở đây tôi để chính ra phải là để giá trị số tuyệt đối. Hình dung ra được chưa? Nào, the third case. The third case should be the capital account in deficit. Capital account in deficit in surplus, which is offset by the current account in deficit. Okay, so that is the three possibilities for the private balance of payment in equilibrium. Okay, so when the private balance of payment is in equilibrium, we might got three possibilities. The first case is when both current account and capital account are in balance. So this one is the most easiest one. The second case is when the current account is in surplus. However, this one is offset by the capital account in deficit. The third case is the opposite. The capital account is in surplus, which is offset by the current account in deficit. Okay. Ok, được rồi, chúng ta nghỉ giải lao một lúc đã. Bây giờ là 1 giờ 52 nhé. Các em nghỉ giải lao 10 phút và các em sẽ quay lại lúc 2 giờ 02.
Chúng ta tiếp tục nhé. Okay, so now we are ready to derive the BP curve. Now, so the BP curve is constructed based on the current account and the capital account. The sum of the two must be equal to 0. So if first look at the current account diagram here, you see. Now, the current account, the net export, depend negatively on the income. So the net export depend negatively on the income. That's why we draw the downward sloping curve. Okay. So if you look at this one here, this one is the origin. So every point above the origin shows the surplus of the current account, and below the 0 shows the deficit of current account. So we got three situations of the current account on the diagram here. You see point A, when the net export cut the horizontal axis. So point A is when net export equal to 0, or we call balanced current account. Now, every point above here, okay, above point A here, this one shows the surplus of the current account because the net export is positive. And every point below here shows the deficit of the current account. Got it? Second, the capital account. The capital account shows the positive relation between the CI minus CO and the interest rate. So that's we got here is the upward sloping curve. CI minus CO is the upward sloping. Now, this curve cut the horizontal axis at point A. So point A here is when CI minus CO equal to 0, isn't it? That means balanced capital account. So every point here shows the surplus of the capital account, and every point below here shows the deficit of the current account, of the capital account. Now, the third diagram, we draw the BP curve, the relation between the income Y, output Y, and the interest rate. So you look at this one here, the equation for the BP curve, and X plus CI minus CO equal to 0. So it got three situations. Okay. Now, the first case is when the both current account and capital account is in balance. So NX equal to 0, CI minus CO equal to 0. Check on the diagram. NX equal to 0 is by A. CI minus CO equal to 0 is by A. Now, so what by A tells us? On the current account, at by A here, we find the income level accordingly, Y0. And on the capital account, at by A here, we find the interest rates are 0. So we bring R0 here, okay, and the Y0 here, we find combination A. So by definition, point A is belong to the BP curve, okay, because the sum of the two accounts equal to 0. Now, the second situation here, the net export is positive, meaning current account is in surplus and the capital account is in deficit. So second, net export is positive. So this one, okay, point C. Can you see point C here? The distance here shows the positive of the net export. The distance of CY2 is the positive of the net export, or the current account is in surplus. Now that one has to be offset by the deficit of the capital account. So here point C. Can you see this one? R2C. This one is the deficit of the capital account. Now the distance here got to be the same. Okay, so CY2, the distance CY2 must be equal to the distance CR2 because they are offset one another. That leaves the sum of it equal to 0. So on the diagram, now point C give us the income of Y2.
y2 is less than y0. Okay, so we put it here. Y2 is less than y0. The capital account gives us the interest rate R2. So R2 is less than R0. So we put it here. Here R0, so R2 somewhere here, less than the R0. Then we have point C, combination of the interest rates R2 and Y2, isn't it? And the sum of the current account and capital account equal to 0. So that means point C is belong to the BP curve. Now, the third case here, the capital account is in surplus and offset by the current account is in deficit. So the third situation, capital account is in surplus, so this one point B. Okay, you see every point here show the positive, meaning surplus of the capital account. Now, the distance here, BR1, okay, must be equal to the distance BY1 because the current account is in deficit of this distance. That got to be offset by the capital account in surplus. So the current account gives us Y1, which is higher than Y0. Okay, so on the diagram here, you put Y1 somewhere, it's higher than Y0. And R1 is higher than R0. So we put it here, R1 is higher than R0. Then we got point B. Now, point B is on the BP curve. So eventually, you connect ABC, we can draw the BP curve, which is upward sloping. Ở đây thì các em nhìn thấy rằng cái cách mà chúng ta xây dựng đường BP nhé là dựa vào cái phương trình của nó. Phương trình của đường BP là tổng của NX cộng với cả CI trừ CU phải bằng 0. Vậy thì ba cái tình huống mà nó có thể xảy ra là ba tình huống này đúng không? Tình huống thứ nhất là khi cả tài khoản vãng lai và tài khoản vốn cân bằng, tức là đều bằng 0. Tình huống thứ hai là tài khoản vãng lai thặng dư phải bù đắp bởi thâm hụt của tài khoản vốn. Và tình huống thứ ba là tài khoản vốn thặng dư phải được bù đắp bởi thâm hụt của tài khoản vãng lai. Vậy thì trên đồ thị chúng ta tìm thấy ba cái tình huống đó rất dễ. Thứ nhất nhé, em nhìn thấy cái đường NX là đường dốc xuống dưới là mối quan hệ nghịch giữa NX và Y đúng không? Thì nó cắt cái trục hành ở đâu? Thì đấy chính là cái điểm mà cân cái cán quân tài khoản vãng lai là cân bằng. Thì đây là điểm A. Điểm A thì cho chúng ta biết được cái mức sản lượng Y0 tương ứng. Còn cái tài khoản vốn CI trừ CO là đường dốc lên trên, mối quan hệ thuận. Và nó cắt cái trục hành ở đâu thì đấy chính là cân bằng của tài khoản vốn. Và nó cho chúng ta lãi suất R0. Nào vậy khi mà đã có cái lãi suất R0 và cái sản lượng Y0 rồi thì chúng ta xác định được điểm A thôi. Ở trên đồ thị của đường BP. Là tình huống thứ hai đó là khi mà tài khoản vãng lai thặng dư. Thặng dư nhé thì có nghĩa là cái này là mang giá trị dương đúng không? Đó. Thì nó phải được bù đắp bởi thâm hụt của tài khoản vốn. Đây là mang giá trị âm. Thì hai cái khoảng cách này là phải bằng nhau. Thì nó với bù trừ cho nhau để tổng của nó bằng 0. Đấy để chúng ta tìm được điểm C tương ứng. Bởi vì chúng ta đã biết được Y2 nhỏ hơn Y0 và R2 nhỏ hơn R0 rồi. Đấy thì chúng ta xác định được điểm C. Và cuối cùng cái điểm B đó là khi mà tài khoản vốn thặng dư phải được bù đắp bởi thâm hụt của tài khoản vãng lai. Điểm B cho chúng ta giá trị R1 và Y1 thì cắt lắp nó vào đồ thị này. Chúng ta xác định điểm B. Nào nối ABC chúng ta đã xây dựng được đường BP là một đường dốc lên trên. Được chưa? Các em nắm được chưa? Nào to sum up. Every point on the BP curve shows the equilibrium of the private balance of payment. So that means every point outside the BP curve, it can be above the BP curve. Okay, this area here, above the BP curve, or it can be below the BP curve. Now, the point that not on the BP curve can either show surplus or deficit of private balance of payment. So, because three situations, every point on the BP curve shows the equilibrium, private balance of payment. Every point above the BP curve, so that means everywhere in this area above, okay, the BP curve,
show the surplus of private balance of payment. And every point below the BP curve, so everywhere here below the BP curve, show the deficit private balance of payment. Okay, so we got three situations. Nào, lát nữa giờ bài tập nhá, thì tôi cho các em chứng minh hai cái trường hợp này nhá. Đó, để lát nữa giờ bài tập bạn nào thích làm thì làm. Vậy thì chúng ta phải nhớ cái quy tắc sau đây. Em phải nhớ cái quy tắc này thì chúng ta mới phân tích được cái mô hình. Quy tắc đó là mọi điểm nhá thuộc cái đường BP này thì cho thấy là cán cân thanh toán tư nhân cân bằng. Còn mọi điểm nằm phía trên đường BP, tức là thuộc cái khu vực này, bất kể cái điểm nào thuộc cái khu vực nằm phía trên đường BP ấy, thì sẽ cho thấy là cán cân thanh toán tư nhân thặng dư. Còn tại mọi điểm nằm phía dưới cái đường BP này thì cho chúng ta thấy là cán cân thanh toán tư nhân thâm hụt. Rõ chưa? Nào, cân bằng thì tổng của nó bằng 0. Thặng dư thì là tổng của nó lớn hơn 0. Còn thâm hụt đó là khi tổng của nó nhỏ hơn 0. Đấy, cái mà lúc nãy chúng ta đã chỉ ra ở đây rồi. Đấy, rõ chưa? Thì lát nữa, giờ bài tập thì bạn nào thích chứng minh cái trường hợp này, hai trường hợp này thì em có thể làm. Và theo cái quy tắc là bạn nào mà post trước thì sẽ được, mà đúng nhá, thì sẽ được tính điểm. Nhưng mà để lát nữa nhá, chứ không làm bây giờ đâu em nhé. Bây giờ các em phải hết sức tập trung vào thì mới có thể nắm được bài. Chứ bạn nào mà phân tán tư tưởng một cái là không hiểu được đâu. Nào, the next step, we want to show that when the BP curve shift. So here's the rule. The BP curve is shift when there is a change in the current account or the capital account. So that means when we got the change in either net export or CI or CO. So if we got the change, the factor that change the net export or CI minus CO, then the BP curve will shift. Now, what I'm doing here, I take one example, and you can use this to do for the rest. Okay, we do it later on in the practical exercises time. So the example that I take here is the change in the exchange rate. Okay, so we look at this here. All right, so to start with, okay, what I do, all right, maybe I write here. Now, to start with is say at a given, okay, you look at this one here, at a given R0. Now, why I chose the R0 and the Y0? Because this one is the easiest situation. The first grade when both the net export and the CI minus CO equal to 0. Okay, so it's the part A, isn't it? Okay, so at point A here, what do you have? Now, R0 and Y0. Now, what is special thing about point A? You see, point A here, we got both. Net export equal to 0 and CI minus CO equal to 0. Okay, that is where and X equal to 0 and CI minus CO equal to 0. So that is the point A. Now, point A is an X equal to 0, CI minus CO equal to 0. That means the sum of the two equal to 0. So that means point A belong to the BP curve, isn't it? So point A belong to the BP curve, and we can write down the BP curve equal to BP1. Okay. Now, here comes the event. Exchange rate increases. Okay, so the event. Exchange rate increases. So exchange rate increases, then what happens? It makes the domestic goods become relatively more expensive.
So when the domestic goods become relatively more expensive compared to the foreign goods, then the export increase or export decrease. Then because the foreigner now want to buy less of our goods, why we want to buy more of their goods? So the import increase. That leads to the net export decrease. Now, look at the diagram here. Now, see. The net export is on the vertical axis. Here's the origin. So increase meaning this way, okay, the arrow go up, isn't it? Okay, net export increase, the arrow go up. Now, net export decrease meaning the arrow go down because you check the value of the net export on the vertical axis. So for this, the net export decreases, meaning that it declines, isn't it? The net export decreases. That causes the net export curve shift to the left. Okay, see that? Okay, so we have it here, the net export, okay, NX equal to NX2. And X equal to NX2. Okay, so first, maybe I put here first the NX equal to NX1. And X equal to NX1. Now, due to the exchange rate increases, the NX now decreases to NX2. Now, the current account, the NX curve shift to the left. So what we see here is the horizontal axis at point A prime. So at point A prime is when we have the net export equal to 0, isn't it? Okay, see this point now equal to 0. So point A prime here give us the output y prime 0. Okay, so we have point A prime. Now point A prime got the output y prime 0. Okay. The capital account no change. So that means the interest rate still at R0 because at point A here, CI minus CO still equal to 0. So the R0 is no change. So we put the R0 here, still no change. However, the total output Y0 prime is less than Y0. So here Y0 prime is less than Y0. So we got combination by A prime here. Okay, so by A prime is the interest rate R0 and Y prime 0. So by A prime, Y prime 0 and R 0. Now at point A prime, what do you see? At point A prime, the net export equal to 0 and the CI minus CO equal to 0. Okay, so both capital account, current account are in balance. And X equal to 0. Maybe you want to distinguish it, you can put here NX1 and NX2. Okay, to see it's more clear. Here, by A, NX1 equal to 0. Here, by A prime, NX2 equal to 0. Okay, and CI minus CO equal to 0. So that means by A prime now belong to another BP curve. So what you do, you just draw the new BP curve, BP2, which is parallel with the BP1 and goes through by A prime. Okay, so here we have BP equal to BP2. And the conclusion that the BP curve shift to the left. Okay, so that is. Now, so I repeat it again. If you want to show that how the BP curve shift, choose only one point. Okay. Once you got the point, you can be able to draw the upper sloping BP curve. And the special point that you should choose should be the balance in both account. Balance in the current account and balance in the capital account. Được chưa?
Vậy khi mà tôi nhắc nhé, khi mà các em làm dịch chuyển đường PP ấy, thì cái cách dễ nhất ấy, là em cứ lấy cái điểm mà cả tài khoản vãng lai và tài khoản vốn ở trạng thái cân bằng. Đó, tức là cái điểm A đấy. Cái điểm A là cái điểm mà cái đường NX cắt cái đường trục hoành và cái đường CI trừ CO cắt đường trục hoành, thì cái điểm cắt đó thì giá trị của nó bằng 0 mà, đúng không? Thì đấy chính là cái điểm dễ nhất. Đó. Nếu mà em cứ dựa vào cái điểm này sẽ biết được cái sự dịch chuyển của đường PP. Nào, cái việc xác định đúng dịch chuyển của đường PP là rất quan trọng. Bởi vì là nếu mà em mà không xác định đúng dịch chuyển đường PP ấy, mà em xác định sai ấy, thì cả bài là sai hết. Thế chúng ta bao giờ phải xác định đúng sự dịch chuyển của đường nếu mà chúng ta muốn cái bài của chúng ta làm đúng. Có bạn nào muốn hỏi gì về tìm sự dịch chuyển đường PP không? Lát nữa làm bài tập có làm được không? Có ai hỏi gì nữa không? Now, the next now we combine, okay, the three curves together, okay, to see that how the model can determine the total output. So if we check here, we already know the IS curve is downsloping. Now, the LM and the BP curve are both upward sloping. So actually, we got two cases. The first case that the BP curve here is steeper than the LM curve. Okay, so this one is steeper than the LM curve. And the second case that the BP curve is flatter than the LM curve. Now, to be consistent from now on, we prefer to use this case when you draw the BP curve, which is steeper than the LM curve. Okay, so to be consistent. Is it clear? Draw the BP curve steeper than the LM curve. Now, usually we got the model makeup of the two curves only. Then it's easy to say that the equilibrium is the intersection of the two curves. However, in this model, we got three curves. So that means, okay, it's thing more complicated. So we got to make the definition first. Now, the first one, when the IS curve cut the IS curve, then what happened? Every point along the IS curve shows the equilibrium in the goods market. Every point on the LM curve shows the equilibrium in the money market. So that means the intersection of the two curves, IS and LM, will show the equilibrium in both goods and money market. So that we call internal balance. Cái này gọi là cân đối bên trong. Internal balance is the equilibrium in both goods and money market. That is the intersection of the IS and LM curve. Now, every point along the BP curve shows the equilibrium of the private balance of payment. So we call external balance, cân đối bên ngoài. External balance is when the private balance of payment is in equilibrium. Got it? So the intersection of the two curves IS and LM show the internal balance. Every point along the BP curve shows the external balance. So that means the only one point that's three curve cutting will show both internal balance and external balance, isn't it? So the intersection of the three curves at point A, we call equilibrium. Now, so to be classified as the equilibrium, it got to be satisfied two things. The first one, that it got to be the internal balance. And the second, that it got to be the external balance. So if we look at this point A here, the intersection of the two curves IS and LM, so that implies point A is the internal balance. Also, point A is on the BP curve, so that means point A is the external balance. So, the intersection of the three curves called equilibrium.
Now, unlike another model, at the equilibrium, we do not indicate S by E, but rather we use the letter ABC, okay? Because the model here is much complicated than the simple one. So we do not use the E, we just use the letter ABC. So by A now called the equilibrium. Now, at the equilibrium, it determines two things. The first one is the equilibrium interest rate, and the second one is the equilibrium output. Okay, so with this model, we can be able to see how the total output is determined and how it can change. Now, so go on to the next. What I'm doing now, I take the model analysis for the case of the floating exchange rate system, and then do for the fixed exchange rate system later. Now, for the floating exchange rate system, it takes 3 examples. Okay, the fiscal policy, monetary policy, and the trade policy. Okay. Before I go to the example of each policy here, I just remind you of the thing that shape the curve. Now, you got to be clear when the curve shift, because when the event is given, your job is to figure it out. The event will shift which curve. Okay, so I put the summary here again, so everybody can see. Now tell me when the IS curve shift. When the IS curve shift, answer. Đường IS thì chuyển khi nào nhỉ? Sự thay đổi ở đâu? IS when there is a change in AE. Okay, the change in the aggregate expenditure. Okay, so that means the change in either consumption, investment, government spending, or the net export. Okay. Now, when the RM curve shift, When there's a change in money supply, price level, and money demand. Yes, good. The change in either the money supply or the money demand. Okay. Now next, when the BP curve shift, when there's a change in net export and CI minus CO. Yes. Okay. Right. So this one is a summary for you. So the events is given. You got to see, okay, the events affect which component on the list, and from that you can see which curve shift is it. Now, to start with, I will take the example of the fiscal policy and take the case of the expansionary fiscal policy. Now, you look at this one here, the diagram, okay, make up of the many curve. So what I'm do, I put in different color, okay, I put the different colors so for you to make it easy for you to trace out. So the initial curve is the blue one, okay, you see the blue curve here, BP1, IS1 and LM, okay, all are in blue color. Nào bây giờ nhá, thì để cho các em dễ dàng trong cái việc theo dõi thì các em vẽ lại hình và vẽ theo hướng dẫn của tôi nhé. Bây giờ tất cả lấy giấy bút ra và em vẽ cái đồ thị chỉ gồm có 3 đường thôi và cắt nhau tại một điểm, đó là điểm A. Đấy, mọi người nhớ là phải tự vẽ thì em mới nhìn thấy được cái diễn biến, nó mới dễ nhìn. Chứ nếu mà em không tự vẽ mà em nhìn vào cái đồ thị này thì mắt em sẽ bị rối loạn hết cả lên. Nhất là những bạn nào mà muốn lấy điểm bài tập nhé, thì nhớ là sau cái buổi này chúng ta vẫn có tiếp tục đấy, các em vẫn còn 2 cơ hội, hôm nay và tuần sau, đấy là 2 cơ hội cuối cùng đấy. Nếu những bạn nào mà muốn lấy điểm bài tập thì tranh thủ 2 cơ hội đấy. Nào, vẽ xong chưa? 3 đường chưa? Cắt nhau tại một điểm A. Okay, so at point A here we call initial equilibrium. Now at the initial equilibrium, we got the interest rates are 1 and
the output y1. Okay, so you say initially the economy is at equilibrium. A equal to R1, Y equal to Y1. Now come the event. The government conducts expansionary fiscal policy. Explain it. Government spending increases, tax decreases. So disposable income increases and consumption increases. So obviously here affect the aggregate expenditure, isn't it? Okay, so in this case, it causes the AE to rise. So you check it here. Now, when the AE changes, that affect the IS curve. Okay, so that the initial impact of the events here is to shift the IS curve. AE increases, the IS curve shift to the right. Now, on the diagram, you draw the parallel shifting of the IS from IS1 to IS2, indicate the arrow. Okay, so in this case, you see it shift from IS1 to IS2. Đấy, mọi người tự vẽ vào đồ thị đường mới IS2. Now, the IS2 curve cut the LM curve at point B. See that? See, IS2 here cut the LM curve at point B. Now, point B here is the intersection of the IS and RM curve, so that indicates point B is the internal balance. Got it? You say the economy reaches the new internal balance at point B. This one is the internal balance only because it's the intersection of the two curves, not three curves. Okay, so intersection of the IS and RM give us internal balance. Now, at point B, you see here, the interest rate is the R2 and the output is the Y2. You compare, you see, R2 is higher than R1, so that means interest rate increases. Y2 is higher than Y1, so that means income or output increases. Now, so look back here. The net export depends on the income because the import depends positively on the income. The interest rates affect both CI and CO. Okay, so maybe I'll write it here. Now, you see, interest rates increases. Okay, see this one here, you see, interest rates increases R2 greater than R1. Then what happened? Interest rates, when interest rate increases, then what happened to CI? Increase. Yes. CI increases. What happened to CO? Decrease. Yes, decreases. Now, in fact, when the interest rate changes, it affects both CI and CO. Now, however, for the purpose of the analysis, you only choose one, and you choose the one that on the way rising. Anh em nhìn nhé, khi mà lãi suất thay đổi tác động của nó vào cả hai, CI và CO đúng không? Nhưng để cho cái mục đích phân tích ý, chúng ta chỉ lấy một thôi và em phải chọn cái nào tăng ý, thì mới được lấy. Vậy ở đây chúng ta chọn cái gì? CI hoặc CO? Cái gì tăng thì chúng ta chọn? Rồi. Ok, đây các em sẽ chọn CI. Được chưa? Đây là cái nguyên tắc đấy. Đó. Bây giờ tình huống này ngược lại nhé. Bây giờ giả sử tình huống when the interest rate decreases. Okay, decreases. Then what happened to CI?
Decrease. 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 And what happened to CO? Increase. Increase. Now, in this grade, which one you choose? You choose only one. And No, choose the CO. one on the way rising. So in this, you should choose C. CO. Được chưa? Đó. Thì mọi người nhớ cái quy tắc này. Nếu mà em mà chọn sai thì em không làm được đâu. Đấy. Thì khi mà cái lãi suất thay đổi ấy, chúng ta sẽ chọn cái cấu phần nào mà nó tăng ấy. Chọn theo cấu phần tăng ấy. Rõ chưa? Now, so go back here. When the interest rate increases, okay, so you see, we choose the CI. CI increases. Okay. Now, then, how this one can have the impact in the foreign exchange market. Okay, so in the foreign exchange market. Foreign exchange market is a place for selling and buying domestic currency in exchange to foreign currency. Now, the foreign exchange market make up of the two sides. Supply of domestic currency and demand for domestic currency. Now, who supply domestic currency? Who sell domestic currency in foreign exchange market? Domestic resident or foreigners? Cái này tuần trước chúng ta đã học rồi. In the foreign exchange market, who sell domestic currency? Domestic resident. Okay, domestic resident. Now, domestic residents sell domestic currency because they want to buy foreign currency, isn't it? Now, when they buy foreign currency, they can use the foreign currency to buy foreign goods. So what do you call? Domestic resident buy foreign goods, we call import or export? Import. Okay, import, isn't it? Domestic resident purchase of the foreign goods present as the country import. Now, at the same time, domestic resident can invest overseas. What is it? Domestic resident investing overseas called C. CO. Okay, so that is the equation for the supply of domestic currency. Now, the demand for domestic currency comes from the foreigner. What's the foreigner want? They buy the domestic currency in order to buy the country goods, so presented as the country export. And they invest in the country. So this one indicated as the CI. Okay, so yeah, we got the equation for the supply of domestic currency, M plus CO, and the equation for demand for domestic currency, X plus CI. Now, go back. So when the interest rate increases, the CI increases. So you look at here, the CI is the component of the demand for domestic currency. Then we see demand for domestic currency increase. Okay, so that is. Now, secondly, output increase. Okay, go back here. You see Y2 greater than Y1 here. So that means output increase. Now, in macroeconomic, we can say output or income are the same. So when the output of the income increase, the people want to buy more of the foreign goods, isn't it? Because the import is a function of the income, depend positively on the income. So when income increases, import increases. Now, import is the component of the supply. So when import increases, supply of domestic currency increases. Okay, so we got here, supply of domestic currency increases. So here comes the confusion. We got both
demand and supply increase. And you do not know which one increase more than the other. It can be three situations. Demand can increase more than the supply, the first. Second, supply can increase more than the demand. And the third, both demand and supply increases by the same amount. So to know which situation occur, here we got to check. Okay, so this one to see which one should be the case. Now, look at this one here. You see point B, the new internal balance lies below the BP curve, isn't it? So if point B lies below the BP curve, that means the private balance of payment is in deficit. Is it correct? See, every point below the BP curve shows a deficit of private balance of payment. So look at this one, you see point B lies below the BP1. So that means at point B, we got a deficit of private balance of payment. Okay, so we say at point B, there is a deficit in private balance of payment. Now, so the sum nx plus ci minus 0 must be less than 0. So you express this one, nx equal to x minus m, and then you group it. X plus ci is less than m plus co. Now, x plus ci is the equation for the demand for domestic currency. M plus CO is the equation for the supply of domestic currency. So in this case, you see supply is higher than demand. So if supply is higher than demand, that implies the increase in the supply. Okay, the increase in the supply here is more than the increase in the demand. So on the diagram, foreign exchange market diagram, you see the blue curve is the initial curve. Initial curve here, equilibrium E1, we got the exchange rate E1. Now, both supply and demand increase. However, the supply increased by more than the demand increase. So you shift the supply curve to the right by the distance more than the shift of the demand curve. Okay, so you see here the supply shift more than the demand. Now the two curves cutting at point E2, that gives us the exchange rate of E2. So the foreign exchange market tells us that the exchange rate decreases, isn't it? Now, when the exchange rate decreases, this got the two impacts. The first impact is on the BP curve. Okay, so go back here. Previously, we showed that when the exchange rate increases, the BP curve shifts to the left. Okay, so the opposite case, when the exchange rate decreases, the BP curve shifts to the right. Okay, so that is the first impact. So the exchange rate decreases, the BP curve shifts to the right. Now, the second impact is on the IS curve. The exchange rate decreases. It makes the domestic goods now become relatively cheaper compared to foreign goods. So export increase, import decrease, and net export increase. Net export increases, that causes the IE to rise. So the IS curve shifts to the right. So that means when the exchange rate decreases, you got to show both curve BP and IS shift to the right. So you see here. Now, the IS2 will get now shift to the right to IS3. Okay, so you see shift to the right of the IS curve. The BP curve shift to the right from BP1 to BP2. So the curve will shift until the three of them, okay, IS, LM, and BP cutting at the same point. And point C now become the new equilibrium. Got it?
At the new equilibrium, we have the interest rates as 3 and the output y3. Now, finally, you compare the new equilibrium with the initial equilibrium. So you got to compare C with A, okay, not B. B is not the equilibrium. B is the internal balance only. So when you compare C to A, you see that the R3 greater than R1, interest rate increases. Y3 greater than Y1, total output increases. And the conclusion. So for this, the expansionary fiscal policy will lead to the higher total output and higher interest rate. Được chưa? Vậy mọi người đã nhìn ra cái cách phân tích mô hình này chưa? Có bạn nào muốn hỏi gì không? Khi mà em phân tích nhé, thì tôi nhắc lại này, bao giờ cũng xuất phát điểm là cái trạng thái cân bằng ban đầu. Được chưa? Rồi là ở đây là cái đường cắt của ba đường đấy, cái điểm cắt của ba đường. Cái trạng thái cân bằng ban đầu này thì xác định được cái lãi suất ban đầu và cái sản lượng ban đầu. Sau đó khi mà sự kiện đưa ra thì chúng ta xác định xem cái sự kiện này nó làm đường nào dịch chuyển. Thì trong ví dụ của chúng ta ở đây thì cái chính sách tài khoá mở rộng thì nó sẽ làm cho AE tăng và dẫn đến là đường IS dịch phải, đúng không? Thế nên trên đồ thị chúng ta vẽ cái đường IS dịch sang phải từ IS1 tới IS2. Được chưa? Nào, bây giờ cái đường IS2 này nó sẽ cắt cái đường LM tại cái điểm B. Thì cái điểm B này được gọi là cân đối bên trong mới. Đó. Ở điểm B chúng ta nhìn thấy lãi suất R2 lớn hơn R1 và sản lượng I2 lớn hơn I1. Sau đó chỉ tình huống chúng ta tiếp tục phân tích. Nếu mà lãi suất tăng nhé, thì tôi nhắc lại nhé, em chọn theo cái gì, cấu phần nào mà nó tăng ấy. Ở đây lãi suất tăng, CI tăng và CO giảm thì em chỉ chọn một thôi, phải chọn cái gì tăng. Thì ở đây chúng ta chọn CI. Nào, CI tăng mà chúng ta biết là CI này là thuộc cầu cho đồng nội tệ. Thế nên khi CI tăng thì cầu đồng nội tệ tăng lên. Đúng không? Tiếp này, sản lượng tăng, thu nhập tăng thì người ta sẽ mua nhiều hàng hóa nước ngoài hơn. Nhập khẩu tăng. Nào, nhập khẩu thì ảnh hưởng vào cung của đồng nội tệ. Vậy, khi nhập khẩu tăng thì cung của đồng nội tệ cũng tăng lên. Vậy thì tình huống chúng ta chưa biết đó là cái gì tăng mạnh hơn, đúng không? Cầu đồng nội tệ tăng nhiều hơn hay là cung đồng nội tệ tăng nhiều hơn? Đó. Thì để trả lời cho câu hỏi này thì các em phải kiểm tra cái vị trí của cân đối bên trong. Nào, cái vị trí của cân đối bên trong là điểm B này. Chúng ta nhìn thấy nó nằm phía dưới đường BP, đúng không? Thì theo quy tắc là mọi điểm nằm dưới đường BP thì sẽ cho thâm hụt cán cân thanh toán tư nhân. Đó, vậy điểm B nằm dưới thì sẽ có cái thâm hụt. Nào, thâm hụt cán cân thanh toán tư nhân thì có nghĩa là cái phương trình X cộng C trừ CO nhỏ, đúng không? Triển khai ra thì chúng ta tìm thấy là cầu đồng nội tệ sẽ lớn hơn, cung đồng nội tệ sẽ lớn hơn cầu đồng nội tệ. Vậy cái điều này sẽ chứng tỏ rằng là cái cung nó sẽ tăng mạnh hơn cầu. Đó, thì em cho cả cầu và cung đều tăng nhưng mà em vẽ cái cung tăng mạnh hơn. Và nó sẽ đẩy cái tỷ giá hối đoái giảm xuống. Nào, khi tỷ giá hối đoái giảm thì sẽ có hai tác động. Thứ nhất là tác động vào đường BP. Nó sẽ làm cho đường BP dịch chuyển sang bên tay phải. Và tác động thứ hai là vào đường IS. Tỷ giá hối đoái giảm thì nó sẽ làm cho xuất khẩu dòng tăng, AE tăng và dẫn tới IS dịch phải. Nào, trên đồ thị chúng ta vẽ cả đường IS và đường BP dịch phải. Và chúng ta sẽ vẽ cho đến khi nó cùng nhau cắt cái đường LM. Cùng nhau nhé. Cắt đường LM tại một điểm. Thì điểm đó chính là trạng thái cân bằng mới. Rõ chưa? Đấy là cách làm như vậy. Có bạn nào muốn hỏi gì về cái ví dụ này không?
Nếu không ai hỏi gì thì chúng ta sẽ nghỉ giải lao nhé. Bây giờ là 2 giờ 57. Các em sẽ quay lại lúc 3 giờ 07.
Chúng ta tiếp tục nhé. Nào, trước khi tôi đi tiếp đến một ví dụ khác thì các em có theo kịp không? Hello. Mọi người có theo kịp không? Có. Tốt. Những bạn khác các em ok chứ? Chỗ nào mà không hiểu thì có thể hỏi nhé. Now, we go to another example. For the second one here, we check for the monetary policy. Okay, so when the government conduct the monetary policy is when they try to change the money supply. So we can have two type the monetary policy. The first one is the expansionary monetary policy that increase the money supply. And the second one is the contractionary monetary policy that reduce the money supply. So to start with, we draw the diagram with the three curve, the blue curve only, cutting at one point. Các em vẽ đi. Tất cả mọi người tự vẽ vào giấy nhé. Thì cái việc theo dõi nó sẽ dễ hơn cho các em. Vẽ cái trạng thái cân bằng ban đầu. Đó là khi cả ba đường cùng cắt nhau tại một điểm. Now, at point A here, we got the interest rates are 1 and the output y 1. So you say initially, the economy is at equilibrium. A của now 1, Y của Y1. Now come the event. The government conduct expansionary monetary policy, so the money supply increases. When the money supply increases, it causes the first impact on the LM curve. The LM curve shift to the right. So on the diagram, you draw the shift to the right of the LM curve from LM1 to LM2. Đó, vẽ vào vở. The LM curve shift right to LM2. Now, the LM2 curve will cut the IS1 curve at point B. Okay, so the new LM curve cut the initial IS curve at point B. Point B is then called internal balance. The economy reached to the new internal balance at point B. Now, at point B, you see the interest rate is the R2 and the output is Y2. Compare R2 is less than R1, the interest rate decreases. Y2 is higher than Y1, the outcome, the output increases. Now, so when the interest rate decreases, CI decreases and CO increases. So you choose CO because the CO increase. Okay, so you choose the component that increase. Right, so you say CO increases. CO is the component of the supply of domestic currency. So as a result, the supply of domestic currency increases. Now, when the income increases, import will increase. And again, the import is the component of supply. So supply of domestic currency increases.
So it's the case that borrowers and its supply of domestic currency increase. So you know for sure, right? The supply increase. So if you know for sure like that, you do not need to check for the position of the internal balance. Chúng ta sẽ chỉ kiểm tra cái vị trí của cân đối bên trong cái tình huống mà chúng ta không biết được là các đường dịch chuyển như thế nào. Nếu như cả cung cả cầu và cầu cùng dịch chuyển thì chúng ta không biết, thế nên chúng ta phải kiểm tra cân đối bên trong với vị trí của nó. Nhưng trong tình huống này thì chúng ta biết rồi là chỉ có duy nhất đường cung tăng thôi. Nếu mà biết chắc rồi thì thôi, không cần phải kiểm tra nữa. Ok. So, look at the foreign exchange market. Supply of domestic currency increases. Then the supply curve shifts to the right. Now, this one causes the exchange rate to decrease. Again, when the exchange rate decreases, it got the impact on both PP curve and the IS curve. So, the exchange rate decreases, the BP curve shifts to the right. At the same time, the exchange rate decreases, it causes the net export to increase, aggregate expenditure increase, and the IS curve shift to the right. Now, on the diagram, you shift both curve IS and BP to the right. Okay, so you see IS1 shift to IS2, BP1 shift to BP2, and you shift the curve until they cut the LM curve at the same point, and point C now become the new equilibrium. Now at point C, the interest rates R3 and the output Y3. You compare, you see, R3 is less than R1, the interest rate decreases. Y3 is higher than Y1, the total output increases. Now, however, in this case, I only shift the IS and the BP to this position, and we got this point C. But what about if you shift the IS and BP furthermore to the right, for example here? Nào, ở đây nó không cho tôi copy, thôi được, tôi sẽ vẽ. Bây giờ em nhìn nhé. Giả sử nhé, ES không phải chỉ dịch đến đây, mà nó dịch đến tận đây cơ. Đó, hình dung ra không? Ở đây tôi mới vẽ là cái đường ES nó dịch đến đây thôi. Nhưng giả sử nó dịch đến tận đây, dịch rất nhiều. Giả sử nó dịch đến tận đấy. Giả sử nó dịch đến đây. Đó chưa? Nào, trong tình huống này thì nó cắt LM2 ở đây. Bây giờ BP cũng vậy. BP không chỉ dịch đến BP2 mà dịch đến tận đây cơ. Ôi dồi ôi. Quá. Không thể vẽ được. Các em vẽ xong cái đồ thị của mình nhá. Thì em sẽ thấy là nếu mà em cho cả IS và BP dịch mạnh thì khi đó chúng ta sẽ thấy là cái điểm cân bằng mới ấy, nó là ở đây cơ. Đúng chưa? Thì đây mới là cái điểm C. Đó. Vậy nếu em nhìn điểm C này nhá, thì em sóng sang có nhìn thấy R3 nó cao hơn R1 đúng không? Đây này, tại cái điểm này này. Sóng sang thì R3 lớn hơn R1. I3 vẫn lớn hơn I1, không sao. Thế nên cái mà chắc chắn chúng ta kết luận là cái sản lượng tăng. Nhưng cái mà chúng ta không chắc chắn đó là cái lãi suất. Nếu mà nó chỉ dịch đến đây nhá, thì lãi suất R3 là nhỏ hơn R1. Nhưng nó dịch mạnh tới đây cơ, thì em sẽ nhìn thấy là cái R3 là lớn hơn R1. Vậy thì tùy thuộc vào cái sự dịch chuyển của đường, nên chúng ta không thể kết luận được về lãi suất.
Đó. Vậy kết luận ở đây chỉ là output increase and the interest rate can be greater or less depending on the shape of the IS and BP curve. So that means we are uncertain about the change of the interest rate. Được chưa? Khi mà có 3 đường cùng thể hiện trên đồ thị ý, thì thông thường cái tình huống nó sẽ trở nên là phức tạp hơn. Thế nên có những cái mà chúng ta có thể biết chắc, còn cả cái mà chúng ta không biết chắc. Cái mà chúng ta biết chắc ở đây đó là sản lượng sẽ tăng. Nhưng cái mà chúng ta không biết chắc đó là cái lãi suất. Ok. Nếu mọi người tự vẽ vào trên đồ thị thì em sẽ nhìn ra cái vấn đề. Tự vẽ đồ thị ấy của mình trên giấy thì em sẽ nhìn ra cái vấn đề nó sẽ dễ dàng hơn. Các cái bước đi. Now, so we go to the third example now, the trade policy. Okay, the trade policy is a bit more difficult than the previous two. Why? Look at this one. For the fiscal policy, the initial impact of the fiscal policy is to shift the IS curve. Okay, the initial impact of the event is to shift the IS curve. For the monetary policy, the initial impact of the event is to shift the LM curve. So that means the two policy here, the initial impact is to shift one curve only. Fiscal policy got the initial impact to shift the IS curve. The monetary policy got the initial impact to shift the LM curve. Now, the trade policy, however, okay, is more complicated because it got the initial impact that shift two curves at one time. Okay, so we do the third one, trade policy. Nào, bây giờ mọi người lại vẽ lại hình nhé, với cái trạng thái cân bằng ban đầu điểm A. Cắt của 3 đường màu xanh này thôi nhé, thì vẽ 3 cái đường màu xanh này thôi. Đấy, mọi người vẽ đi. Sau cái ví dụ này thì sẽ đến giờ bài tập. Thế nên những bạn nào mà muốn book bài ấy, thì các em phải hết sức lưu ý. Em vẽ cái đồ thị ban đầu là gồm có 3 đường cắt nhau tại một điểm. Điểm A. Xác định lãi suất R1, sản lượng Y1. Thế bao giờ cũng xuất phát điểm là phải trạng thái cân bằng. Nào. So initially the economy is equilibrium A. R1, Y1. Now the event. The government imposes tariff on imported goods. So when the government imposes a tariff on the imported goods, that make the foreign goods to become expensive. So when the foreign goods become expensive, the domestic resident will buy less of the foreign goods. So the impact is to reduce the import. Import decreases, leads to the net export to rise. So obviously the IE increases. Okay, net export increases, IE increases. Now, since the IE increases, the IS curve will shift to the right. Okay, IE increases, the IS curve shift to the right. Now, at the same time, net export increases. So we go back here, the summary that I put. Where's the summary? Here. When the NX increase, the IE increase, then the IS curve will shift. Now, at the same time, and the NX increase, that will shift the BP curve to the right. Okay, look at this one here to see why. This one, net export decrease, BP curve shift to the left. So when the net export increase, the BP curve shift to the right. So in this
the third policy, okay, is a bit more difficult than the previous two policy because as the first, the policy that causes the net export to change in ship both IS and BP curve. Now, so in this situation, the net export increases. That causes the IS and BP curve both shift to the right. So on the diagram, you draw the shape of the IS curve. Now you see IS1 to IS2. If you look at this one, I put the arrow here. So you can see that it shifts from Y to Y. So I put the arrow here indicating the IS shift from IS1 to IS2. Same thing. The BP curve shift from BP1 to BP2. Okay, so it shift both curve to the right. Finish. Vẽ vào đồ thị đi, vẽ vào đồ thị. Yeah. Now, look at the internal balance. Where is it? The IS2 cut the LM at point B. Okay, see here. The IS2 curve here, cut the LM curve here at point B. So point B now become the internal balance. So we say the economy reaches the new internal balance at point B. Now at point B, we got the interest rates R2 and the output Y2. Compare, R2 is higher than R1, so the interest rate increases. Y2 is higher than Y1, then the output increases. Okay, so do similar. Okay, so when the interest rate increases, the CI increases. Demand for domestic currency increases. When the income increases, the import increases, causing the supply of domestic currency to rise. Now, so again, for this situation, we do not know which one increased more than the other. We do not know whether the demand or supply increased more. So if you do not know, then you will check for the position of the internal balance. Okay, so look back to the diagram. Now, point B. Point B now compare to the BP2 because the BP curve already shift. Okay, so you got to compare to the new BP. So point B now rise above the BP2. So the price that lie above the BP curve shows the surplus of private balance of payment. So at point B, we got the surplus in private balance of payment. Okay, so surplus meaning the sum greater than 0. Got it? Now, so expresses, we find out the demand now is higher than the supply. So if the demand is higher than the supply, that means the demand increases by more than the increase of the supply. Yeah. On the diagram, you shift the demand curve to the right by the distance more than the shift of the supply curve, because it's increased by more than the supply. So the new red curve here, okay, establish the new equilibrium E2. At E2, you see the exchange rate E2, which is higher than the exchange rate E1. So in the foreign exchange market, we find out the exchange rate increases. Okay. Now, the exchange rate increases. Let's shift the BP curve to the left. The exchange rate increases, it causes the net export to decrease. AE decreases,
and the IS curve shift to the left. Now, so on the diagram, you see IS shift to the left from IS2 to IS3. Okay, so you see the arrow here showing the shift of the IS from IS2 to IS3. Same thing. The BP curve shift to the left from BP2 to BP3. Okay, so the shifting here. Okay, the arrow, see? Got it? Now, so the curve, three curve again, IS3, BP3, and LM, been cutting at the same point C. Point C now become the new equilibrium. At point C, the interest rate is the R3 and the output is Y3. Now you compare point C with point A. You see the interest rate increases and the output increases. So for the trade policy under the floating exchange rate system, we show that the import restriction, okay, tariff imposed on import goods, meaning reduce import, or we call the import restriction policy, been result in higher total output and higher interest rates. Okay. Vậy chúng ta đã xem 3 ví dụ, okay, của 3 chính sách mà chính phủ có thể thực hiện. Nào, chính sách tài khóa thì cái tác động ban đầu là vào đường IS. Tác động ban đầu em nhé, đang nói tác động ban đầu. Chính sách tiền tệ có tác động ban đầu vào đường LM. Còn chính sách thương mại thì có tác động ban đầu vào cả hai đường, IS và BP. Đó. Thế thì cái việc mà nhận diện được cái tác động ban đầu của sự kiện là quan trọng. Nếu mà em nhận diện đúng thì cái bài nó sẽ hướng dẫn em đi đúng. Em có thấy nó cứ dẫn mình đi ấy. Đó. Giống như bàn tay mô hình đấy. Mình cứ đi rồi nó sẽ dẫn là mình đi đâu, đi tiếp, đúng không? Nếu mà chúng ta xác định được đúng cái tác động của sự kiện ấy thì chúng ta sẽ làm đúng bài, bởi vì bài nó sẽ dẫn chúng ta đi. Bản thân nó sẽ dẫn chúng ta đi để chúng ta biết được là kết quả là thế nào. Còn nếu mà chúng ta xác định sai thì có nghĩa toàn bộ bài sai hết, tức là chấm dứt luôn ở cái đó, ở chỗ đấy luôn. Thế nên tôi vil nhắc các em là cái việc xác định cái tác động của chính sách của sự kiện ấy là quan trọng. Thế nên ở đây tôi đã có cái summary cho em rồi, tức là em có thể hình dung ra được là khi nào thì đường nào dịch chuyển, đúng chưa? Cái sự kiện nó ảnh hưởng vào cấu phần nào thì nó sẽ làm cho cái đường đấy dịch chuyển. Được chưa? Bây giờ mọi người có hỏi gì không trước khi mà chúng ta đi vào làm bài tập? Nào, nếu mà các không hỏi gì thì ghi bài tập nhé. Nào, có 2 cái bài tập chứng minh này. Bạn nào thích làm thì cứ làm, em cứ để là bài tập chứng minh thôi. Còn đây là các cái bài tập khác. Nào, viết vào. Bài tập số 1, exercise number 1. Explain what happened to the BP curve. Explain what happened to the BP curve when A. More foreigners want to purchase the domestic goods. More foreigners want to purchase the domestic goods. B. More domestic residents want to purchase the foreign goods.
more domestic residents want to purchase the foreign goods. C. Global economic crisis. Global economic crisis causes foreign investor global economic crisis causes the foreign investor to make less investment in the country. Exercise number 2. Consider the large open economy in the short run. Consider the large open economy in the short run. Use the ISLMBP model. Use the ISLMBP model to explain what happened. To explain what happened to the economy's total output. What happens to the economy's total output and the interest rate. Total output and the interest rate. Okay, under the floating exchange rate system. Under the floating exchange rate system. Nào, cái event là cái event của tuần trước nhé. Các em có cái event từ A đến mấy ấy nhỉ? Cái tuần trước ấy. Event của nó là từ câu A đến câu nào? Câu mấy? Câu A đến câu L ạ. Câu A đến câu L nhé. Nào, hiện nay cái số lần lên bảng nhiều nhất là 8 đúng không em? Thì Dạ vâng ạ. Các em book theo khung thời gian quy định sau đây nhé. Em phải tính cả những cái bài mà em đã book của tuần trước nhé. Chứ bạn nào mà tính sai mà book vượt quá 8 là tôi cho điểm trừ đấy. Tức là lấy cơ hội của người khác mà. Thế nên phải tính cho nó đúng vào. Khung thời gian này, đến bây giờ cho đến 3 giờ, cứ cộng tầm 6 phút nhỉ. Đến 3 giờ tôi đánh luôn vào đây nhé. Bây giờ là 3 giờ 37. Và tính đến 6 phút 4 3 giờ 4 giờ 37 đến 3 giờ 3 giờ 45 đi. 3 giờ 45 nhé. Là cho những bạn nào mà dưới điểm 5 nhé, hoặc chưa lên bảng lần nào. Dưới 5 hoặc chưa lên bảng lần nào. Em có thể book thoải mái nhưng mà tổng của nó chỉ là 8 thôi. Và nhớ là cộng cả những cái buổi trước nữa nhé. Nếu mà bạn nào mà book thừa là nhận điểm trừ cho cái số cái lần book đấy đấy. Dưới 5. Đấy, em có thể book thoải mái nhưng mà tổng của nó là 8. Sau đến 3 giờ 45 nhá. Là mở cho tất cả. Nhưng em nhớ nhá. Book 1 thôi và nhớ là tổng chỉ là 8 thôi đấy. Bạn nào mà book quá 8 là nhận điểm trừ. 3 giờ 45. Mở cho tất cả. Đó. Nhưng mà nhớ là tổng là 8.
Nào khi mà em book nhá thì em phải để ý xem là câu nào mà các bạn book rồi thì phải tránh, bởi vì là những cái bạn nào mà book trước thì sẽ được lấy trước mà. Thế nên khi các em book em phải để ý. Thì những cái bạn nào mà muốn chữa bài thì đây là ngày hôm nay và tuần sau là 2 cơ hội cuối cùng, bởi vì chúng ta tuần sau là chúng ta xong rồi, là chúng ta học xong. Sau đó thì chỉ còn làm thuyết trình nhóm và tổng kết thôi. Tức là những bạn dưới 5 điểm là có hết rồi hay sao nhỉ? Chẳng thấy ai book nữa. Cái bài tập của tuần này nhá thì em mới được post trong tuần này, còn những cái bài tập của tuần trước nhá thì em đợi tuần sau, khi mà tôi kiểm tra xong em mới được post. Nhớ là chỉ post những cái bài mà đúng thôi, để cho các bạn khi mà các bạn xem ấy, các bạn tránh bị nhầm lẫn. Những bài sai thì không được post. Xem nào sao hôm nay có bao nhiêu người đi học đây. Hôm nay có 47 người đi học. Lớp các em có 51. Vậy hôm nay vắng 4 người đúng không? Nhớ là những cái chương này cũng là có chương có trong thi đấy nhá. Nên chúng ta phải nắm vững. Cái gì có trong thi là phải nắm vững. Và đến 3 giờ 45 thì khi mà tất cả các em book bài thì các em cứ book đi. Sau đó xem tình hình, tôi có thể tăng cái số lần book cho những cái bạn mà muốn kiếm điểm của bài tập ấy. Thế thì cứ book một lần thì đã, sau đó xem tình hình tôi sẽ có thể tăng cơ hội cho những cái bạn mà muốn book nhiều lần. Nhưng mà trước mắt cứ book một lần đã. Cái điểm bài tập là nó 5% em nhé. 5% là rất nhiều đấy. Và nó là điểm cạnh tranh. Bạn nào mà có số lần tối đa là được điểm 10, sau đó chúng ta cứ hạ bậc 0,5.
Được rồi, đến thời gian book rồi đấy. Thời gian cho tất cả rồi đấy. Các em có thể book được rồi. Lan Phương, anh book một câu xem. Lan Phương chọn câu gì đấy? Lan Phương có đấy không? Không trả lời thôi nhá. Không Hoàng lấy Lan câu Phương nào. ạ hay là Nguyễn Lan Phương ạ? Bạn nào book ấy? Nguyễn Lan Phương thì này. Em book câu 2E ạ. Em book một câu thôi đã. Em book câu nào thì giữ lại, còn bỏ câu khác đi để cho bạn khác book. Trong quá trình làm nhé, chỗ nào mà các em không hiểu hoặc là muốn hỗ trợ thì cứ hỏi thoải mái. Còn mấy câu nữa thế này. Còn câu Y này, L, G, J. Còn J, G, L, 3 câu đúng không? 3 câu của bài số 2. Còn những câu của bài 1 vẫn chưa bạn nào book. Bài 1 dễ mà, bài 1 dễ hơn bài 2.
Đến 4 giờ nhé, thì cho những bạn nào mà muốn book 2 lần thì có thể book lại. Đến 4 giờ thì những bạn em muốn book bổ sung cũng được. Tối đa là 2 lần. Vậy chúng ta vẫn còn 3 bài câu 1, 2 bài câu 2 và 2 bài chứng minh.
Các em đã chia nhóm chưa nhỉ? Chia nhóm làm thuyết trình chưa? Rồi, có nghe đấy không? Lớp đã chia nhóm làm thuyết trình chưa? Và lớp trưởng có ở đây không? Lớp trưởng có đây không? Không trả lời tôi cho action đấy nhá. Các bạn action thật. Tâm Nhi, Nhi có ở đây không? Tâm Nhi, Dạ em đây ạ. lớp đã chia nhóm chưa? Dạ chia rồi ạ. Ok. Các em nhớ là phải bắt tay vào làm luôn đấy nhá, bởi vì ra Tết là chúng ta có thuyết trình rồi. Được rồi, đến thời gian cho bạn nào muốn book 2 lần rồi đấy. Em có thể book được rồi đấy. Ngọc Chi tiếng Anh. Ngọc Chi Ngọc Diệp trước. Ngọc Diệp tiếng Anh. Chi 1C, ok. Hình như vẫn còn một câu J hay sao mà còn 2 J đấy. Diệp 1A. Ngọc Chi 1C. Tiếng Anh 1B. Lan Anh 2J. Trước khi làm thì mọi người nhớ lưu ý là cái income nhé, nó chỉ có tác động vào import thôi nhé, chứ nó không tác động vào export đâu. Giống như cái thu nhập của em ấy thì nó chẳng quyết định gì đến tiêu dùng của người khác, đúng không? Cái thu nhập của em nó chỉ quyết định vào cái tiêu dùng hàng nước ngoài của em thôi, chứ nó không ảnh hưởng gì đến người khác tiêu dùng. Thế nên khi mà cái thu nhập của một nước thay đổi thì nó sẽ ảnh hưởng vào cái nhập khẩu của nước đó, chứ nó không hề tác động vào xuất khẩu. Xuất khẩu thì phụ thuộc vào cái thu nhập của người nước ngoài cơ.
Đấy, để lưu ý cái điểm đó. Những bạn mà không book bài em cũng nên tranh thủ luyện tập nhé. Bởi vì là cái gì mà tôi cho luyện tập thì sẽ làm luôn. Chứ còn sau này không có buổi luyện tập nữa em nhé. Thế nên mọi người hết sức lưu ý là những cái lần nào mà tôi cho em luyện tập là các em phải tranh thủ luyện tập luôn. Cái buổi cuối cùng chỉ là buổi tổng kết điểm thôi, chứ không phải là buổi ôn tập đâu. Thế nên các em tranh thủ luyện tập luôn để chỗ nào mà không hiểu thì còn hỏi. Khi mà luyện tập thì em sẽ biết ngay là cái chỗ nào mà em cần hỏi. Nếu mà không luyện thì chúng ta không biết đâu. Cái buổi cuối cùng, tuần số 15 thì là cái buổi tổng kết. Đến chúng ta chỉ làm tổng kết điểm với cả trả lời các cái câu hỏi mà các em quan tâm hoặc các em muốn hỏi. Chứ chúng ta không có buổi ôn tập nào nữa.
Mà là làm xong thì post lên nhé. Em thưa cô, Ừ. nếu mà Y2 mà nhỏ hơn Y1 đấy ạ, thì mình ghi là net export increase đúng không ạ? Không nhé, nếu mà Y2 mà nhỏ hơn Y1 thì income giảm. Income giảm thì import làm sao? Em hót canh. Cái này nó liên quan tới Vâng ạ, vâng ạ. import thôi em nhé, chứ không liên quan gì tới export đâu. Vâng ạ, em cảm ơn cô ạ.
Cô ơi, Ừ. mình còn 2 câu chứng minh chưa book đúng không ạ? Còn 2 câu chứng minh. Vâng, kiểu bạn Vi bạn ấy muốn book cái này nhưng mà bạn ấy có nhắn chat nhưng mà nó không load được ạ. Nên là bạn ấy đang nhờ em nhắn lại với cô là bây giờ mà vẫn book được ý, thì cho bạn ấy book cái câu mà chứng minh surplus tại điểm nằm trên đường PP. Em bảo bạn đi đánh vào chat ấy Vâng, để bạn mình ấy ấy. kiểu vâng, nó bị load tin nhắn chậm quá, nó không ấy được ấy ạ. Nên là nó bảo em bấm mic nói với cô trước ạ. Bạn ấy muốn book một câu cái gì? Vâng ạ. Ừ.
Hải ấy, điểm dưới thì là deficit em nhé. Dưới đường BP là deficit. Hải có đấy không? Ừ. Em book cái câu chứng minh deficit nhé, chứ không phải là surplus đâu em. Dưới đường BP ấy. Hôm nay nếu mà các em mà chưa làm xong thì cứ làm rồi tuần sau nhé, tôi sẽ chữa. Nhớ là khi mà chúng ta làm bài phân tích mô hình thì các đồ thị là phải dùng thước kẻ nhé, không được viết bằng tay đâu. Nhất là khi thi ấy. Khi thi thì các đồ thị em phải dùng thước kẻ. Các bạn nào gặp vướng mắc gì không trong khi làm bài, có chỗ nào cần hỏi hỏi không?
Các em khi mà chia nhóm thì chúng ta lưu ý là em nhớ bầu nhóm trưởng nhé. Cái bạn nhóm trưởng này thì có nhiệm vụ là phân công các thành viên cho nhóm và rà soát lại các cái bài nộp ấy để cho em phải đảm bảo một điều là các cái ý trong từng case study phải chuẩn bị một cách đồng đều. Bởi vì khi mà các em bốc thăm là các em bốc thăm theo ý của từng case. Nếu mà các em không chuẩn bị các ý của các case mà đồng đều thì để bốc thăm phải cái ý nào mà chuẩn bị hời hợt ấy thì như vậy là sẽ rất là bất lợi thế. Bởi vì là khi mà ra thuyết trình thì tôi sẽ cho các nhóm chấm điểm lẫn nhau. Thế nên khi mà các em chấm điểm thì chấm theo ranking, theo điểm ranking. Tức là không phải chấm theo thang điểm 10 mà chấm kiểu giống như là nhóm nào đứng thứ nhất thì là số 1, sau đó cứ 2, 3, 4 như thế. Sau đó thì chúng ta mới quy sang thang điểm 10 sau. Thế nên bạn nhóm trưởng ấy có nhiệm vụ là phân công cho các bạn trong nhóm chuẩn bị và kiểm tra xem là các ý đã chuẩn bị một cách đồng đều hay chưa. Và tránh trường hợp free rider. Được chứ? Tức là tất cả mọi người đều phải có tham gia vào trong chuẩn bị cái case study đó. Chứ đừng để cái trường hợp mà có bạn để không làm gì mà lại được có điểm giống như các thành viên khác. Thế nó không hay. Thế nên bạn nhóm trưởng em sẽ có nhiệm vụ là phân công và đồng thời bạn nhóm trưởng sẽ là đại diện cho nhóm để tham gia vào việc chấm điểm. Thế thì khi mà các em chọn nhóm ý, thì nhớ là chọn bạn nhóm trưởng luôn. Hôm nay chúng ta điểm danh thì em nhớ là điểm danh online nhé. Online nó khác với cả trực tiếp. Thế nên chỉ tối đa là được vắng 10 phút thôi. Bạn nào mà dưới 10 phút thì sẽ chỉ được tính nửa buổi. Nhớ nhé. Cái hệ thống bao giờ học xong thì hệ thống họ sẽ báo. Nó báo cái attendance, sau đó thì tôi sẽ post lên trên lớp để cho các em biết. Cái buổi trước ấy cũng làm như vậy nên các bạn có thể vào xem trong MT ấy để xem cái attendance, xem là cái thời gian của mình như thế nào. Thì cứ thiếu 10 phút là chỉ được nửa điểm. Bạn Linh hình như được bài sao nhỉ? Ok, xem bài của bạn Linh nhé. Linh em làm sai rồi. Ở đây nhé. More foreigner want to travel to the domestic country thì net export increase. Thì net export increase thì nó có tác động vào đường nào hả em? Đường IS thì đúng rồi. Nhưng mà em còn thiếu một đường nữa, đó là đường nào? Đường nào nhỉ? Nó có cái tác động ban đầu vào cả hai đường. Đó là đường IS và đường net export chính là cơ RN cao. Đường PP ạ. Đúng rồi. Đúng không? Cái này nó giống như là cái dạng bài của trade policy ấy. Đó, gợi ý cho các em. Cái gì mà nó có liên quan tới net export ấy thì nó giống cái dạng cái trade policy, em có thể dựa vào đó để mà làm. Bây giờ em xóa cái bài này đi nhá. Sau đó làm lại tuần sau tôi sẽ chữa cho em. Vâng ạ, em cảm ơn cô.
Xem bạn vừa nộp bài tiếp. Diệp. Một loạt. Có khi chúng ta chữa một bài của bạn Ngọc Diệp thôi nhé. Bởi vì là hết giờ. Những bạn còn lại em mang đến lớp nhé. Tuần sau tôi sẽ chữa cho em. Tôi xem một bạn của bạn Ngọc Diệp thôi. Investment em nhé, đừng level. Investment increase. Ok. Được rồi, bạn Diệp xong. Chắc những bạn khác em nộp vào tuần sau nhé. Em mang cái giấy bài làm đi để nộp. Tuần sau tôi sẽ chữa cho những bạn còn lại. Vậy kế hoạch của chúng ta là như vậy em nhé. Tuần sau thì chúng ta sẽ học xong chương số 9 và tôi sẽ hướng dẫn các em tự học chương số 10. Và tuần sau cũng là cái tuần cuối cùng để cho những bạn nào mà muốn kiếm điểm bài tập thì đấy là cơ hội cuối cùng cho các em. Được chưa? Có bạn nào muốn hỏi gì nữa không? Không ai hỏi gì nữa đúng không? Ok, nếu mà không có bạn nào hỏi gì nữa thì chúng ta dừng ở đây nhá. Ok, chào các em. Bye bye. Chào cô ạ. Chào cô ạ. Chào cô ạ. Chào cô.